Ah, hii nayo sitakasirika peke yangu. Hii sikasiriki peke yangu, my friend. Hii lazima hata wewe ujue hii habari. I'm here reading the newspaper this morning. Someone remind the president that building a church in State House will not end his problems, will not end the anger that Kenyans have, will not end the frustrations that Kenyans are venting out. The only thing that will end that anger and the only thing that will end his problems is for him to start listening to Kenyans, is for him to make sure that the 60 Kenyans who died get justice, to make sure that he solves the wastage in government, all these big allowances that we see politicians giving themselves and those in the civil service giving themselves, to end, to make sure that Kenyans feel heard. He makes sure that the people around him speak to Kenyans with respect and dignity. Si story ya kuissue orders of shoot to kill, kutuambia mtadu, kutuita digital anchors. Apana, I make sure that leaders have respect for the Kenyan people. I make sure that he solves corruption in government. Hii corruption yote tunasikia sijui 104 billion za SHA, hiyo story yote imeisha. That is the only thing that will solve his problems. Hii kanisa hata ajenge makanisa 10 State House bana, hakuna kitu itamsaidia. The mind games have started, guys, and as much as guys are treating this headline as, just another story trying to expose President William Ruto, let me tell you why this headline is a classic psyop meant to tilt, the scales in someone's favor. And wewe utajua tu ni nani, mimi sitataja majina. So if you are keen, recently kumekuwa na, a part of the church yenye imekuwa against, someone's leadership. Sitataja ni nani tena. And amekuwa akipokea stones and strays left, right, and center. And if you're active on X, then you've realized that of late kumekuwa na clips from that pastor from Mavueni akisanitize, our God-given leader. Akisema venye, nyinyi mnasemaga tu wako na shida ni gani? Nyinyi mnajua kutengeneza nchi na cost nini? First move ya kufanya nini? Ya kutaka kuregain the church, because anajua huyo saa hii ndio anafuatwa na, our moms and our grandmothers and our sisters. Yani huyo huko ndio anaendea maji. So when this headline is posted, of course the reaction ni watu kujam. But what is intended na hii headline? Of course, number one, could divide the church against itself. Why? Their preachers will stand up to this. And if you're a preacher and you stand up against this, utaulizwa, kwani wewe kwani unaomba Mungu yupi? Kwa nini hutaki kanisa ijengwe State House? And mind you, it is very, very specific. Wanasema hawako sure kama ni taxpayers money inatumika. So story ya corruption nini kidogo hapo washaondokea. And then at number two, it's a classic, move from his 2022 playbook. He wants religion to be now a topic of discussion kwa story ya politics. Iko one of the agenda in 2027, kuonyesha venye I still care about the church. And wale ambao wataki kanisa ijengwe State House, watuambie kwani hao wapendi Mungu. But let me tell you why this is dangerous. This story ya church at State House. My question is, does President William Ruto then assume that hatutaikuwa na a Muslim president ever? And if we ever have a Muslim president, will they be allowed to construct a 50,000-seater church? Mosque in State House? Juyendi ameamua ni 8,000. There's no standard for, this capacity. So ameamua 8,000. What if we get a Muslim president? Na mimi najenga a 50,000-seater mosque in State House. Hatuwezi uliza swali. And number two, 1.2 billion shillings. You think about it. How many schools? How many hospitals? Anyway, the mind games imeanza, divide and conquer at its finest. Wanataka tupigane juu ya religion. Wengine waseme, story ya church ni mbaya. Wengine waseme wewe, nyinyi hamtaki church jengwe kwani nyinyi ni makafiri. And I want you to see how many clips that the preacher of Mavueni size na flood the internet zikidefend huyu jamaa. Ndio mjue saa zingine the media mimi hata sitaongea sana. If by now you are still supporting Ruto and you think given time Ruto can change this country, hebu fanya kichwa yako hivi.
Hebu fanya kichwa yako hivi. Every year Ruto huwa anaweka aside billions za kurenovate State House. Akatoa ile roof ya kitambo, akaweka flat roof. Akatoa ile rami ilikuwa, akaweka cabros. Akaona cabros si mzuri, akatoa tena, akaweka tena ile rami ilikuwaga. Sasa Ruto is building a church 1.2 billion. Kanisa State House ya worth 1.2 billion. Hiyo church inakaaje? Kanisa ya 1.2 billion. Because this guy is eating our country. Na ni kama nyinyi wengine mumerogwa. It's like you people are mad. You can't see this guy is taking our country to a place we will never come back. What is wrong with you people? Do you imagine a person building a church 1.2 billion? Anakata funding ya education. Anakata capitation. There are no vaccines in our hospitals. Business are going down. We only have 600 billion for development. Hakuna pesa ingine nda expenditure ingine kwa mifuko za watu. And you are there, sitting down, saying two term, like an idiot. Ukiambia watu, oh, give Ruto time, he will change Kenya. Ukikulaga hizo propaganda zao za ufala, at Ruto has done more than Kibaki in 10 years, than Uhuru in 10 years. Are you mad? Can you be able to show one thing that Ruto has done? One. My friend, there is no church inatengenezo ya 1.2 billion. Ni hizo pesa ziwekwe kando, zikuliwe. These people, they must be building some wealth somewhere in other countries. Ndio hii country kienda chini, watoke na watoto wao. This is the only country we have. And if you are still supporting Ruto, there's something wrong with you. Wewe ndio kichwa. There's something wrong with you. Or you think he can change this country. There's something wrong with you. This guy hata you want munasema, my friend, is too much for him. Because mi sioni kitu atabadilisha in the next 2 years. Kama sasa saizi tumefika, a guy is putting aside 1.2 billion ya kujenga kanisa. Kenya is not even a Christian country. It's a secular state. Whereby wewe unaweza kuwa Muslim, unaweza kuwa Christian, unaweza enda Buddha, unaweza enda Hinduism. We are a secular state. Unaweka 1.2 billion kutengeneza kanisa. Hiyo ni kanisa inakaa aje unatengeneza? Surely. Na hamkasiriki? Hey, mumesikia kwamba eti Kasongo anachenga kanisa in the State House 1.5 billion or 1.2 billion, not even a million. Anachenga kanisa in the State House. A parliament haijapitisha anything like that. So I wonder how can somebody spend 1.2 billion or 0.5 without asking the parliament or the Senate. Number 2, Moi was a Christian. Moi alikuwa Mkristo kabisa. Wajana na hii ya Kasongo hii. Kasongo hata ana kanisa. Saa zingine ni mweji AIC, saa zingine sijui Pentecostal. Hana laini. Yeye amekuwa involved na vitu mbaya sana. Moi was a staunch AIC believer. He was a Christian. Well, alikuwa na udhaifu wake, but you know, he was a Christian. Lakini hii Kasongo, na Moi never built a church because he knew he was a Kenyan president. And na ukikuwa Mkenya as a president, you are a leader of non-religious people from all sects of religions, Hinduism, Christianity, Muslims, any kind of religion you can imagine. Lakini Kasongo anafikiria kwamba eti ana spend pesa ya Wakenya, pesa ya Muislamu. Waislamu ni wengi Kenya. You spend their money kuchenga kanisa. Si achenge msikiti basi. Na achenge pia, akishamaliza kujenga msikiti, achenge pia temple ya Wahindi, na achenge temple ya Jewish and everybody. Kila mtu akuwe na kanisa huko State House. Hii ni mambo ya tujaiona Kenya. Kasongo has no plan of leaving, vacating the State House. That's why anapanga hiyo mambo yake mbaya. It's too bad. Hii Kenya ni kuisha tunaisha. Yani President William Ruto is building a church in State House. Na hii itakuwa worth 1.2 billion. Na ishaanza, lakini Kenya hakuna pesa. Hakuna pesa ya kulipa walimu, hakuna pesa ya kulipa madaktari, hakuna pesa ya other projects. Lakini kuna kanisa ya 1.2 billion Kenya shillings. My friend, ndio maana huyu jamaa hataki tu visit.
Fellow Kenyans, good morning. Nimeamua kuwaita kamkutano ili tukasirike sisi wote saa hii asubuhi. Kenya saa hii ukiamka tu kuna mambo ambayo hayaendi salama na lazima ya kukasirishe tu. Hata ukijaribu lazima ya kukasirishe. So today Daily Nations imekuja tena. After jana yani juzi kutuonyesha mambo ambayo haifanyi. Leo tena imekuja na mengine ya State House. You heard me, State House. They are planning they are building a church yenye imegharimu 1.2 billion. You heard me, they are building a church yenye imegharimu 1.2 billion. You heard me, 1.2 billion. Si millions, billion. Unajua billion ni nini? Billion ambayo ingelipa madaktari, ambayo ingelipa walimu, you know the conditions of our classes and the healthy system. So unajua saa hii mambo si mazuri kwa hata uliona walikata mambo ya funding system kwa education. So our president aliona education si sana, education haina maana because mambo ya education hata ukisoma haitakupeleka mbinguni. Mungu anahitaji pesa pia, so lazima tujengee Mungu. Ukiwa mgonjwa si utaenda State House uombe, na ikiwa watoto wako wanataka kusoma, you can go to State House uombe kwa kanisa la 1.2 billion and you will go to heaven without kujisumbua tu mambo ya bure. Na ikiwa unataka barabara, hizi barabara ambazo mnalia mjengewe, you can go to State House uombe kwa kanisa la 1.2 billion and barabara itakuwa okay. Now 1.2 billion 1.2 billion my friend. Mimi nimechoka jamani. Wauze tu Kenya mahali imefikia. A church worth 1.2 billion in State House. Now I'm asking myself, what will happen if a Muslim becomes a president in the near future? What will happen if a Catholic? What will happen if a Hindu becomes a president in State House? Watafanya nini na hiyo kanisa? Now that is a misplaced priority kabisa. Sasa niulize, ni altar ama ini? Let me tell you, that is not a church. With a capacity of 8,000, that is not a church. That is the National Tallying Center in 2027. Na msidanganywe ni mtu. William Ruto, that is when William Ruto says that I'm not willing to hand over the power to the opposition. That is how serious he is. He is building a tallying station in State House. Sasa hii ni ya kuoa wale Christians ati amejengea Mungu sijui. Unajua kuna kazi mingi unaweza fanyia, sio kitu ungejenga Sugoi. Si mtu amwambie kijenga Sugoi hakuna mtu atamuuliza. Enda ujenge Sugoi, use your own funds. Wakati watoto wanagonjeka huku hakuna madawa, vitabu hakuna, hadi polio, wewe unaenda kutujengea kanisa. That is a tallying station. He knows that people will easily access and invade the bombers of Kenya. Now he has taken the tallying station in State House, thinking that Kenyans cannot access there. Yani, nini mbaya? Nini seriously? What is wrong? And you will hear a gullible here, a brainwashed fella akisema anajengea Mungu. Anajengea Mungu na watu wanakufa. Seriously, kanisa zimejaa huku nje, hata sijui kama siku hizi watu wanaenda kanisa. Kanisa zimejaa huku nje hata hazina watu. Ni ya nini kanisa unajenga State House? Si ujenge Sugoi. There is no way Jesus Christ, the Lord of Lords, the King of Kings, the God Almighty is worshipped in this church. In 2022, this guy brought his G40 preachers to consecrate the grounds, to pray, and then he allowed them to pray in tongues. There is no way
You can speak in tongues or pray in tongues and there be no interpreter. An interpreter for those tongues on a serious note. No? So you don't even know what spirits you're inviting. Hey. After that, he told you guys blatantly, by the way, I'm going to keep building churches, and gave, was it Winners Ministry 20M, so you to build a new church. And he told you, you're not gonna stop me. I'ma do what the devil sent me to do. Who else is being worshipped there but himself? And anyway, did you see the picture of, was it one of those AGs bowing? There is no way the Lord of Lords is worshipped in that church. It's for bringing the clerics, bringing all those people to worship me. I am the one who has brought you here. I'm the one who's going to give you money for your churches. So he wants to be the King of Kings and the Lord of Lords. So there is no way the grace of God is upon that church. No. No wonder mlishinda kuingia State House. Wenye walifika wakasema sijui miguu ikafanyika nini. There's no way. Church ya 1.2 billion Kenyan shillings. Ulisikia wapi? Now, the Daily Nation may report that President Ruto is allegedly constructing a mega church inside State House grounds. Inasemekana kwamba the church is estimated to cost about 1.2 billion Kenyan shillings na itakuwa na seating capacity ya about 8,000 people. The designer wa hii staff yote anajulikana kama Scare Architects Limited, who initially wali deny involvement. Alafu kuna satellite imagery yenye imeconfirm the progress near presidential helipad, and then the structure features large crosses, kutakuwa na clerestory windows and traditional church design. Critics wamecite violation of Article 8 wakisema hivyo, this is the secular state. Wanasema kwamba is the misuse of public land and lack of transparency from the president. Allegations that suggest that funding is hidden in a vague refurbishment budget. Wanasema kwamba the budget is unknown. Alafu wanasema of course taxpayers ndo wataingia kwa mfuko zao. Now remember that President Ruto has a history of religious devotion, having hosted prayer sessions at his current home during the time when alikuwa deputy president. And then there is no official confirmation or denial as of now from State House, heightening public suspicion. Now, what do you think about this story nzima? Where at story? What do you think about this story? 1.2 billion Kenyan shillings. Ulisikia wapi?